로봇이 우리를 대체할 것인가? 몰라요. 저는 미래를 예측하기 위해 여기 있는 것이 아닙니다. 저는 귀하의 생명공학 랜디 프로그램을 보다 효율적으로 운영하기 위해 여기에 있습니다. 이는 실험실 자동화를 최대한 활용하기 위해 로봇과 평화를 이루는 것을 의미합니다. 사람들이 실험실 자동화에 대해 생각할 때 저지르는 가장 큰 실수는 이를 인간과 로봇 간의 대립으로 표현한다는 것입니다. 해야 할 일이 있습니다. 인간이 해야 할까요? 아니면 로봇이 해야 할까요? 어느 것이 더 빠릅니까? 인간-로봇 관계. 스티커 더 나은 프레임워크는 항상 인간이 작업을 수행하고 로봇은 그들이 작업을 수행하는 도구라고 말하는 것입니다. Here at Ginkgo Bioworks, we use lab automation extensively to support the biotech R&D programs of our customers. You name the robot for moving around liquids in a biology lab, we've probably got one, plus a lot of custom hardware besides. It makes for a very complex-looking shop floor, but I found you can pretty quickly get a sense for the big picture of automation if you focus on the flexibility and scale needs for each job. On the flexibility side, you have manual pipetting. This is how most biotech R&D is done in most places. Nothing against the human hand. These things can do anything you need. They can carve Michelangelo's David. Well, mine can't, but you get the idea. This flexibility comes at the cost of scale. Manual pipetting just can't generate data at the scale you need for serious biotech R&D. 인간과 로봇의 관계에 관해서는 이 경우 로봇은 플라스틱 팁이 있는 플런저일 뿐이지만 여전히 당연하게 여겨서는 안 됩니다. The flexibility of manual pipetting didn't come for free. Human scientists undergo years of training to use those things well. We should expect more complex tools will take at least as long to master. On the scale side, you have integrated work cells. These are gigantic systems that can automate every stage of a biotech R&D workflow. If you need to do one experiment a million times, this is your solution. One drug screen, one cell-based assay, one omics workflow. The scale of these systems comes at the cost of flexibility because most of the hardware is purpose-built. The human-robot relations are managed by the engineers that build these systems, often taking years and millions of dollars. In between, you have benchtop robotics. This is what most people mean when they say they use lab automation. 384개의 웰 플레이트를 매체로 채우는 액체 처리 로봇이나 동일한 웰에서 세포를 수집하여 공급하는 자동 샘플러를 생각해 보십시오. Load on some samples, wait around for them to finish, maybe check your phone, then unload the samples when they're done. For most biologists, benchtop robotics is your first human-robot relationship, and sometimes it breaks your heart. 수동 파이페팅과 달리 이 제품을 사용하기 위해 수년간의 교육을 받지 않았습니다. Unlike a dedicated work cell, an engineering team didn't install a complete workflow. 설정해야 합니다. 명령을 배우고 돌보고 오류를 수정하고 폐기물을 청소하십시오. 그리고 일단 그것을 잘 사용하는 방법을 배우면 적당한 유연성과 적당한 규모로 보상을 받을 수 있습니다. 하지만 그 이상을 원한다면 어떻게 될까요? 우리는 랜디 프로그램이 원하는 데이터를 생성할 수 있는 규모와 유연성을 갖추고 있습니다. 항체 개발 가능성 또는 효소 엔지니어링과 같은 분야에서 매우 표적화된 유료 서비스 데이터 세트를 수행하거나 유전자 치료, 세포 치료 또는 표적 발견을 위한 기능, 유전체학과 같은 응용 분야를 위한 완전한 세포 엔지니어링 솔루션을 수행할 수 있습니다. 우리는 벤치탑 로봇, 전용 작업셀, 함께 일하는 인간의 손을 가지고 있습니다. 우리는 또한 맞춤형 로봇 공학과 이를 실행할 수 있는 소프트웨어로 구성된 중요한 내부 플랫폼을 구축했습니다. 하지만 비결은 인간과 로봇의 관계라고 생각합니다. 양방향 거리입니다.
고성능 파운드리는 단순히 로봇을 구입하여 인간이 하던 일을 로봇에 제공하는 것이 아닙니다. 수도 강화 엔지니어는 과학자를 위한 플랫폼을 구축해야 합니다. 과학자들은 작업 방식을 바꾸고 이러한 도구를 효과적으로 사용하는 방법을 배워야 합니다. 수년간 수동 파이펫을 사용한 후 얻을 수 있는 것과 동일한 숙달과 통제력을 파운드리 스케일 자동화 플랫폼으로 가져올 수 있지만 수년간의 투자가 있어야만 가능합니다. 인간과 로봇의 관계는 즉시 구매할 수 있는 것은 아니지만 랜디 프로그램을 위해 긴꼬와 파트너 관계를 맺거나 행위별 수가제 모델로 긴꼬로부터 데이터를 구매하는 경우 즉시 액세스할 수 있습니다. 은행나무 주조소는 원한다면 거대한 로봇이며 당신은 인간 사용자입니다. 탁월한 유연성과 기술이 필요할 때 우리와 함께 일하기로 선택합니다.